Hello, my dear students. Now I am with a video that explains more about the chapter acids, bases and salts. In the previous video, we had discussed about physical properties of acids and base, where we could define what is an acid and what is a base, and we could also recognize some of the organic acids present in food items or daily life use materials, right? Now we'll discuss further about these chemical properties of acid. But before that, in the previous video at the end, we were discussing about strength of an acid. Let us understand what's that strength of an acid and let's move ahead. Okay, strength of an acid. An acid or base can be different types based on its strength. Can be two types based on its strength. Then what is the strength? Strength means it's the amount of acid, amount of ions present in the given volume of acid. If the amount of ions present in given volume is more, then it is strong acid. If the amount of ion is less, then it is weak acid. Same with the base. Okay, so let's understand this strength of acid or base. Weak acid, yesterday we have defined it. Weak acid is one such acid in which the concentration of ions H3O plus, also we can consider H plus. ನಿನ್ನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ H3O+ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ H+ ions ಅಥವಾ H3O+ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, weak acid. Example for weak acid is CH3COOH ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. CH3COOH ಅಂದ್ರೆ it is acetic acid. This is acetic acid. Acetic acid. So acetic acid is one of the example for weak acid. All the acids that are present in food items, maybe yesterday we had discussed about lactic acid present in the curd, or tartaric acid in the tamarind, citric acid in the citrus fruits, or even oxalic acid in the tomato. All those organic acids are also weak acids. So here comes grapes. Okay, grapes will also have tartaric acid in them. So these acids, organic acids, are considered as weak acids. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H+ ions ಅಥವಾ H3O+ ions ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Shall we move ahead? ಕಮಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H+ ions or H3O+ ions is more. It's called a strong acid. Concentration of H3O+ ion is more per unit volume. Example, sulfuric acid. All laboratory acids are generally strong acids. Sulfuric acid is strong acid, H2SO4. One more, HCl. What is HCl? Yes, it is hydrochloric acid. Another one, HNO3. What is HNO3? HNO3 is nitric acid. So this is HNO3 is nitric acid. HCl is hydrochloric acid, and this is sulfuric acid. Name is given there. So these acids are considered as strong acids because they produce large number of ions in given volume. Per unit volume, they'll have more number of ions than compared to weak acid. Shall we move next? Now our discussion will be about chemical properties of acids and bases. There are many chemical properties which we need to discuss. Let us discuss few chemical properties in today's video.
reaction of acids and bases. How do acids and bases react with other substances? Maybe with metal or with metal carbonates or with among themselves, that is acid with base or with metal hydrogen carbonates or even with the metal oxides. How do they react? That we need to discuss. Acid with metal oxides or non-metallic oxides, that we need to discuss. So reaction of acids and bases. Reaction of acid with metal. First discussion for today is about reaction of acid with metal. We have understood the other part of it. I mean the reverse way of it in metals and non-metals chapter already, right? So here, there we have understood metals reacts with acid. Here we are discussing acid reacts with metal. Both are same actually. The product remains same. Can you try to recall when metals reacts with acid, what is the product formed? Yes, when metal reacts with acid, definitely it will produce hydrogen gas and salt will be produced. So here also when acid reacts with metal, it produces hydrogen gas and salt. To understand this, here an activity is there. You should do this activity under teacher assistance. I'll show you the online lab setup. Okay. So now set the apparatus as shown in figure. I'll show the figure. Take 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add few pieces of zinc granules in it. Okay. So here they have asked to take sulfuric acid. What's the formula? H2SO4. Sulfuric acid with what? Zinc. Yeah. Okay, na? So zinc granules. So what do you observe on the surface of the zinc granules ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Pass the gas being evolved through the soap solution. Gas evolve ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನ soap solution ಗೆ pass ಮಾಡಬೇಕು. Why are bubbles formed in the soap solution? Take a burning candle near a gas-filled bubble. What do you observe? Repeat the activity with some more acids like HCl, HNO3, CH3COOH, etc. CH3COOH andre it's nothing but acetic acid. CH3COOH is nothing but acetic acid. Got it? ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಗೂ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಯಾ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ 3 marks ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್. This is very, very, very important. Okay, this diagram will be asked, especially in case of labeling. They'll ask this. Okay, what does this contain? Burning of hydrogen gas with pop sound. ಅಥವಾ ಈ bubbles ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ sometimes soap solution ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿರೋದು dilute sulfuric acid. ಓಕೆನಾ ಯಾ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಎರಡನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬು ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬು ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು they'll ask you to label. Got it? So you should remember the diagram. Don't get confused with the diagrams. Okay, whichever diagram I'm telling, it's important. You need to practice them. You need to draw them and practice so that it will become easy during exams. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು diagram ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, it's a setup, experimental setup, right? What they have done, similar videoದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೇ experiment setup, but I'll try to explain. Here they have taken a stand. Okay, to the stand clamp they have connected one of the test tube. In the test tube they have taken dilute sulfuric acid. Okay, and end of the mouth of the test tube is closed with cork. ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಕ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಕ್.
Okay, so cork ಗೆ they have connected delivery tube. Okay, delivery tube cork ಅಲ್ಲಿ one whole cork ಇದು one hole ಇದೆ. The delivery tube is there. That delivery tube is passed to a tub containing soap solution. Okay, that means some gas is coming. That gas is releasing along with the soap bubbles. ಈಗ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ obviously bubbles ಬರೋಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. So bubbles, so it is filled with some gas that's released through the delivery tube, which I can test using candle, burning candle. So burning of hydrogen gas with pop sound ಜೊತೆ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. Reaction of acid with metals. ಏನೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Let's take few examples and understand. So when metal reacts with acid, salted hydrogen gas would be produced. Hydrogen gas is released along with salt is produced. Okay, metal ಅಂತಂದ್ರೆ it can be some X ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Acid ಅಂದ್ರೆ definitely it should have hydrogen in it because it should release H plus ions in presence of water, right? ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ few slides ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H ಜೊತೆಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ Y ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ that's present in the acid. HCl ಅಲ್ಲಿ H ಜೊತೆಗೆ Cl, chlorine is a non-metal present along with the acid. So it produces salt plus hydrogen gas alva. So hydrogen gas tantu ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು H2 ಆಯ್ತು. It becomes H2. Salt ಯಾವುದು ಇದು H ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ what is left? X and Y is left, right? So XY would be the XY would be the salt. Got it? So based on this, we'll try to write the chemical equation for few of the examples. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ just now ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that help you to write the products for any of the equation given. ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬರೀಬಹುದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Mg is a metal with 2 HCl. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ H ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ Mg, ಇಲ್ಲಿ Cl2, MgCl2. ಇದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ Cl2 ಆಗುತ್ತೆ. MgCl2 ಪ್ಲಸ್ H2. ನೀವು 9th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ MgCl2 ಪ್ಲಸ್ H2 ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. zinc plus HCl produce ZnCl2 plus H2. ಈಗ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, Mg ಜೊತೆಗೆ G should be small. Mg ಜೊತೆಗೆ I'll not give HCl, but I'll give H2SO4. H2SO4. Product ಏನ್ ಬರ್ಬಹುದು? What would be the product? Guess and write. Yes, you might have guessed it. Here Mg plus H2SO4. H2 ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Obviously ಉಳಿದಿರೋದೇನು? MgSO4 plus H2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಫಾರ್ zinc, Zn plus H2SO4 ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೆ, ಈಗ ನೀವೇನೆ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯಾವುದೇ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Fe plus H2SO4, FeSO4 plus H2. ಸೊ ಇದೇ ಐರನ್ ಅನ್ನ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಗೆಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. So this is how metals reacts with acid.
ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸಿಡ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ it produces salt and hydrogen gas. And how can we test hydrogen gas? In the metal chapter we have discussed hydrogen gas can be tested using burning matchstick. It puts off with pop sound. Okay. Now, reaction of bases with metals. How do bases react with metal? Do bases also produce hydrogen gas? That we need to discuss. But bases will have OH minus ions. Bases ali OH minus ion irutte. That we have discussed alva previous slides ali nodidive. It will have OH minus ion. So, illi bases metals jothe react adaga hege in product barutte. That we need to understand. Activity, place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. ಅದಕ್ಕೆ 2 ml of NaOH, sodium hydroxide. Sodium hydroxide andre it is NaOH. NaOH. Sodium hydroxide ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು warm the contents. Repeat the rest of the steps as in activity 2.3 and record your observation. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ we got to know that non-metals may also react with bases can also react with non-metal. Bases can also react with metals. So let us understand further. NaOH plus Zn in product barutte Na2ZnO2. Na2ZnO2. So here NaOH is nothing but sodium hydroxide and Na2ZnO2 is nothing but sodium zincate. Sodium zincate anta karitivi. It's actually a complex salt. Adu kuda salt ane but complex salt. Along with that hydrogen gas will be released. Okay na? So now let's watch and understand to know about how this reaction with acid and base and metal happens. Acid hege metal jote react ಮಾಡುತ್ತೆ base hege metal jote react ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. With again our Amrita Vishwa Vidyapeetham has provided a lot of learning devices or learning tools through online. Okay, online labs, Amrita O labs are helping us to have lab experience through online, through virtual labs are available. So let's go to our virtual laboratory and observe the video and understand the experiment. Okay. So this is of Amrita O lab. Let me go for new share. So here we have a setup, okay, laboratory setup. Idralli we are going to discuss about many properties of acid and base, okay, not just one, many properties will be discussed. First, let us discuss how these acids and bases reacts with litmus. Adana already previous video that we discussed ಮಾಡಿದೀವಿ, but let us watch and understand. Properties of acids and bases. Reaction of HCl with litmus solutions. We require 2 test tubes placed in a test tube rack, red and blue litmus solutions, HCl solution and a dropper. Dear children, instead of this red litmus solution and blue litmus solution, we can also use red litmus paper and blue litmus paper.
The red litmus solution. Pour the red litmus solution into a test tube. Take the blue litmus solution. Pour the blue litmus solution into another test tube. Take a few drops of HCl solution from its bottle using a dropper. HCl is an acid. They're adding acid to red litmus and blue litmus solution. From the video that we have discussed, from previous video, yesterday's video, whichever we have discussed, there we have understood that in case of acids, red litmus remains red, whereas blue litmus turn red. Let us watch now. This to the test tube containing the red litmus solution. The color of the solution remains the same. Again, take a few drops of HCl solution from its bottle using the dropper. Add this to the test tube containing the blue litmus solution and note the change in the color. The color of the solution changes from blue to red. HCl is an acid with a pH value below 7. This concept of pH we'll discuss shortly in the coming videos. Reaction of NaOH with litmus solutions. We require 2 test tubes placed in a test tube rack, red and blue litmus solutions, NaOH solution and a dropper. Take the red litmus solution. Pour the red litmus solution into a test tube. Take the blue litmus solution. Pour the blue litmus solution into the other test tube. Take few drops of NaOH solution from its bottle using the dropper. Add this to the test tube containing the red litmus solution and note the change in color. The color of the solution changes from red to blue. NaOH is an alkali with a pH more than 7. Again, take a few drops of the NaOH solution from its bottle using the dropper. Now, add it to the test tube containing the blue litmus solution. The color of the solution remains the same. Reaction of it. Okay, so we have discussed that in case of acid, red litmus remain red, blue litmus turns red. In case of bases, red litmus turns to blue, blue litmus remain blue. Now, this discussion, this continued section of the video is about reaction of acid with metal, zinc metal, HCl with zinc metal. HCl with zinc metal. We require a test tube, a small piece of zinc metal in a dish, a spatula, HCl solution, a dropper, a stand with a clamp, a single bored cork, a jet tube, Bunsen burner, and a matchbox. Using the spatula, transfer some of the zinc metal from the dish into the test tube. Take a few drops of the HCl solution from its bottle using the dropper. Add this to the test tube containing the zinc metal. Clamp the test tube to the stand, then clip. You can see in that particular test tube, bubbles are producing. Those are nothing but bubbles of hydrogen gas. Close the mouth of the test tube with a cork and pass the jet tube through the hole in the cork into the test tube. Now, bring the clamped test tube downwards to heat it over the Bunsen burner. Hydrogen gas is evolved on heating. Take the matchbox and light a matchstick. Bring the burning match near the mouth of the jet tube. Hydrogen gas coming out of the test tube causes the flame to flare up. Then, with a mild explosion and producing a popping sound, the flame dips out. So this test for hydrogen gas is also called as pop sound test, okay? Where we'll bring burning matchstick or burning candle, which puts off with pop sound. And here setup is slightly different. They have just taken a jet tube or a glass tube. They have not passed it to the soap solution. When we pass it to the soap solution, concentration of hydrogen gas available for test will be
ಮೋರ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದು ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹೀಟ್ ವೆನ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ವಿಗರಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಗರಸ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ Reaction of Na. Now it is reaction of base with zinc metal NaOH with zinc metal OH with zinc metal. We require a test tube, some zinc metal in a dish, a spatula, NaOH solution, a dropper, a stand with a clamp, a single board cork, a jet tube, Bunsen burner, and a matchbox. Using a spatula, transfer some of the zinc metal from the dish into the test tube. Take a few drops of the NaOH solution from its bottle using the dropper. Add this to the test tube containing the zinc metal. Clamp the test tube to the stand, then close the mouth of the test tube with a cork and pass the jet tube through the hole in the cork into the test tube. Now, bring the clamped test tube downwards to heat it over the Bunsen burner. Hydrogen gas is evolved on heating. Take the matchbox and light a matchstick. Bring the lighted match near the mouth of the jet tube. Hydrogen gas coming out of the test tube causes the flame to flare up. Then, with a mild explosion and producing a popping sound, the flame dips out. So we have discussed So we have understood how metal react with acid and how metal react with base. In case of acid also it produces salt and hydrogen gas. In case of base also it produces salt and hydrogen gas. Whereas in case of base you should remember all bases do not react with metal and also all metals do not react with bases. Okay. Now moving ahead. Reaction of acids with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Metal carbonates and metal hydrogen carbonates. ಏನಿದು metal carbonates ಅಂದ್ರೆ carbonate ಅಂದ್ರೆ it should have CO3. ಓಕೆನಾ? So XCO3 ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ XHCO3. X ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಮೆಟಲ್. I can consider X can be Mg. Mg means magnesium, or it can be Ca, calcium, or it can be Na, sodium. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಈಗ Mg ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ MgCO3 ಆಗುತ್ತೆ, MgHCO3 ಆಗುತ್ತೆ, NaCO3, NaHCO3 ಹಾಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ MgCO3 ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನು MgCO3 MgHCO3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂಗಾದ್ರೆ Na2CO3 because of its valency. Sodium the valency 1, carbonate 2. Okay, Na2CO3, NaHCO3. So metal carbonates ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. Let's watch it out. It produces salt plus water and carbon dioxide. Salt is produced. Along with that, water and carbon dioxide, H2O and CO2 will be produced. Let us understand this activity. Take 2 test tubes, label them as A and B. Take 0.5 gram of sodium carbonate, Na2CO3, which I have written here. Sodium hydrogen carbonate, NaHCO3 in test tube B. Test tube A li sodium carbonate na ತಗೋಬೇಕು, B li sodium
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. Add about 2 ml of dilute HCl to both the test tube. ಎರಡಕ್ಕೂ HCl ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. What do you observe? ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ? Pass the gas produced in each case through the lime water, calcium hydroxide solution as shown in figure 2.2 and record your observation. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ clamp ಸಹಾಯದಿಂದ they have attached a test tube which is having cork with two stands, I mean two holes. In one hole they have put the thistle funnel, in another one they have put the delivery tube. Okay, so they have taken sodium carbonate and they have taken dilute HCl. Okay, and the gas produced is passed to calcium hydroxide solution, that's nothing but lime water. This is nothing but lime water. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಗ್ಯಾಸ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ CO3 ಇದೆ. CO3 ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಪ್ಪ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ CO2, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊ ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ Na2CO3 plus HCl produce NaCl plus H2O plus CO2. This NaCl is nothing but salt, that is sodium chloride, which is salt. Okay, and water and carbon dioxide gas is produced. Here Na2CO3 is sodium carbonate. NaHCO3 plus HCl ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ same NaCl salt, H2O and CO2. So products remain same though it is metal carbonate or metal hydrogen carbonate. Let us watch the video and come. So let us go for reaction of HCl with sodium carbonate. Reaction of HCl with solid sodium carbonate. We require a flat bottom flask, a thistle funnel, a connecting glass tube, distilled water in a beaker, a stand with a clamp, some sodium carbonate in a dish, double-bored cork, spatula, HCl solution, a dropper, and lime water in a beaker. Place the flat bottom flask on the clamp stand and clamp the neck of the flask. Using the spatula, take some sodium carbonate from the dish. Put this into the flat bottom flask. Take the beaker containing the distilled water. Pour some of it into the flat bottom flask. Cork the flask with a double-bored cork and ಅವರು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ that can vary the experimental result. And insert the thistle funnel into the flask through one of the holes in the cork. Take the beaker containing lime water. Place this on the other stand next to the flat bottom flask. Carefully insert one end of the connecting tube into the flat bottom flask through the hole in the cork. Ensure the tube does not touch the solution in the flask. Place the other end of the tube in the beaker containing lime water. Take the bottle containing the solution of HCl. Pour some of it through the thistle funnel into the flat bottom flask. A gas is evolved. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಸಲ್ ಫನಲ್ ಮೂಲಕ HCl ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಕಾರ್ಕ್ ನ ತೆಗೆದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಕ್ ನ ಮುಚ್ಚೋತಿಗೆ a lot of gas would have been released which would not be available for testing. That's why we use thistle funnel through which HCl will be added.
You will note that the lime water in the beaker has turned milky. Thus, the gas evolved CO2, which turns lime water milky. Reaction of NaOH with solid sodium carbonate. We require a test tube. So now it is base. Acid, we have seen how acid reacts with sodium carbonate. Now it's base. Tube rack, some sodium carbonate in a dish, spatula, NaOH solution, a dropper, and phenolphthalein solution. Take the test tube. Using the spatula, take some sodium carbonate from the dish. Transfer the contents into the test tube. Take the solution of NaOH. Pour some of it into the test tube. Shake the test tube well. Take few drops of phenolphthalein from the bottle using the dropper. Pour a few. Phenolphthalein is a colorless indicator which turns pink in presence of base, remain colorless in acid. Drops into the test tube and note the change in color. The color of the solution turns pink. Both Na2CO3 and NaOH are alkalis, so they do not react but form alkaline solutions. Phenolphthalein produces a pink color in alkaline medium. So we have understood that in case of acid, it produces water, carbon dioxide and salt will be produced. Aita? Adre base alli it do not react with sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate. Enakkandre metal carbonate. So already they'll have the nature of base in them. They'll not react with bases, metal carbonates. Shall we go to the questionnaire session? Yeah, before that, test for release of carbon dioxide. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. Let's see the equation, how the equation will be written. Lime water test ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Carbon dioxide ಗೆ lime water test, hydrogen ಗೆ pop sound test. Carbon dioxide turns lime water milky. ಹಾಗಾದ್ರೆ equation ಏನು? CaOH twice plus CO2 produce CaCO3. Calcium carbonate produce ಆಗುತ್ತೆ. That is actually white. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ವೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೈಟ್ ಆಗೋದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ which is a white color precipitate. It is white precipitate. White PPT ಅಂದ್ರೆ precipitate. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it will be it turns lime water milky. Next ನೋಡೋಣ. When excess of carbon dioxide, ಅದೇ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ವೈಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವೈ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ CaCO3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ extra. Water is present in a solution. So it start producing calcium hydrogen carbonate. What does it produce? It produce calcium hydrogen carbonate. Calcium hydrogen carbonate. ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. It produces calcium bicarbonate which is actually colorless. ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಇರೋದು, ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ. ಮೇ ಬಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತದು. ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಿಸ್ ಟೈಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. What is absorbed when carbon dioxide gas is passed through the lime water? For a short duration, for a long duration. Just now discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Also write the chemical equation for the reaction involved. This question can come for 3 marks. 3 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು.
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್, ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಅಂತಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 marks. Okay, next one. Write the names of the product formed when zinc reacts with NaOH. Zn plus NaOH. Zn plus NaOH. ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು? ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ which test for hydrogen gas? It is pop sound test. Pop sound test, where we'll bring the burning matchstick or burning candle that puts off with pop sound. Next, Hoganma. You should answer these questions because they are very important from your examination viewpoint. Previous years alla keliro question anne illi nanu kotirodu. Next, to a solution of sodium hydroxide in a test tube, 2 drops of phenolphthalein is added. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು? ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪಿಂಕ್. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು. If dilute HCl is added dropwise to the solution, what will be the color change? ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ, NaOH ಇರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾನು HCl ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ವೈಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಪಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಪಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ರಾಪ್ ವೈಸ್ HCl ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7th ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಡಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. On adding few drops of NaH solution to the above mixture, the color of the solution reappears. ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ NaOH ಹಾಕಿದಾಗ ಕಲರ್ ರಿಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ಗಿಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಲರ್ ರಿಅಪಿಯರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಪಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Last one, a cloth strip dipped in onion juice is used for testing a liquid X. ಯಾವುದೋ ಒಂದು liquid X. The liquid X changes its order. Cloth strip in ಅಲ್ಲಿರೋ ಆನಿಯನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. Which type of indicator is onion juice? Onion juice ಯಾವ ತರ ಇಂಡಿಕೇಟರು? ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಮೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. The liquid X turns blue litmus red. Blue litmus red andre what should be the nature of that particular liquid? Blue litmus red andre it is acid. So acid alli onion will lose its smell. Onion lose its smell, change its smell. List the observation the liquid X will show on reacting with zinc granules. X ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್, ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಸಿಡ್ reduce in salt plus hydrogen gas. Metal with solid sodium carbonate in product ಬರುತ್ತೆ. Salt plus it will metal alla acid with sodium carbonate, solid sodium carbonate, it produce salt plus water plus carbon dioxide. So we have discussed a lot about chemical properties of acids and even bases. In coming video again we'll discuss the leftover properties. Till then, bye, take care, keep watching my videos, keep supporting me through subscribing my channel, liking my videos and comment your requirements.
Share with your friends if you find it useful. Thank you.